Hi everyone, this is me, C. Manisha, and welcome back to my YouTube channel. So, first of all, this video is I'm just pouring my heart out here. अभी क्या हुआ है? It's around almost 11 and I am in the office currently. मैं कुछ तो काम कर रही हूँ. मेरा Excel सामने है, which is not working apparently. Uh, कुछ तो इशू चल रहा है एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल दैट हाउ द नॉर्मल सी ए लाइफ लुक्स लाइक वंस यू कंप्लीट योर सी एंड वंस यू स्टार्ट वर्किंग एंड आई थिंक इट्स नॉट मतलब लाइक पर्टिकुलरली रिलेटेड टू सी ए, ऐसा मुझे लगता है सबके साथ होता है. सो इट इज़ नेवर द वे यू सी लाइक अच्छा ठीक है ये ऐसा होगा या फिर द वे यू इमेजिन कि ऐसा होगा. नहीं, until and unless you come here and actually start working you don't know how torturing it can be. और ऑनेस्टली मैं बताऊँ, इतना ज़्यादा एफर्ट्स लेके इतना ज़्यादा काम करके यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्टेड. आई थिंक जो मेरा अभी करंट सैलरी है उसके बेसिस पे आई डाउट आई विल बी एबल टू ओन अ हाउस इन लाइक नेक्स्ट 2 to 3 years. Or I would be like I doubt that every month I can take one international trip. I doubt if I can change my phone like for after every 6 months I can upgrade my phone. So I can't do all those things. I don't have enough salary right now. जो मुझे लगा था कि सी बनने के बाद उतना पैसा होगा वो एग्जैक्ट एक्चुअली नहीं है. एक नॉमिनल जॉब आपको मिल जाती है and I think it's not related to CA, it's related to job. If you're working under someone, if you're working as an employee somewhere, your growth in terms of money is very 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 limited. And this is the harsh reality. Matlab, if suppose you are working on your own, if you're doing some, I'm not blaming jobs here, okay? Obviously it is giving me my bread and butter, it is giving me everything what I need right now, but I'm just saying that it is not giving something which मे बी मेरी इच्छा हो सकती है. मुझे मे बी मेरे तो अगले 2 महीने में घर खरीदना है बट मैं अपने करंट जॉब से नहीं खरीद सकती, या फिर मैं लोन लेके करूँ फिर उसके लिए पूरा पता नहीं कितने सालों तक का एम सिंग EMI मेरा बन जाएगा. सो आई डोंट वांट दैट ऑल्सो. जो it's just a very very harsh reality. I'm telling you, the hopes with which I've started the CA and the things which I'm getting right now is totally different. I'm not saying that I am into bad job या फिर I'm not getting enough money. No, I'm as per the market I'm getting the decent amount only, like I'm getting the good amount only. But I'm saying not like the market is also not as per my expectations. मतलब मैंने जैसे expect किया था when I started studying for it actually, or the way things were planted into my mind कि ये कर लो इतना होगा ऐसे होगा, वो सब नहीं है. एक साइन के तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे इतना. आई नो इफ आई डू माई ओन प्रैक्टिस देयर विल बी स्कोप दैट आई विल डू, एंड ऑब्वियसली द पर्सन्स हु आर डूइंग देयर ओन प्रैक्टिस और जिनका प्रैक्टिस अच्छा चलता है दे अर्न अ वेरी वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी. आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट आई एम जस्ट सेइंग एंड मेजरली जो CA करते हैं, मेजरली पीपल आर इन टू जॉब्स. वो जॉब कर रहे हैं, सब कॉर्पोरेट में है. I don't know any of my friends who did chartered accountancy who is working on their own. No, everyone is working in corporates, everyone is doing job. तो मेजरली लोग यही कर रहे हैं. एंड ये बहुत ही ज़्यादा आपको नॉमिनल लाइफ देगा, नॉर्मल लाइफ देगा. लाइक यू विल नॉट गोइंग टू गेट एनी थिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी. नो, बहुत वेरी नॉमिनल थिंग्स विल बी देयर, वेरी नॉर्मल थिंग्स विल बी देयर. आपको डिसेंट अमाउंट मिल जाएगा. साल में एक इंटरनेशनल ट्रिप कर सकते हो, EMI पे लोन या EMI पे फ्लैट या घर खरीद सकते हो, फिर उसका EMI भरते रहो. मतलब इट्स नॉट लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, बहुत बेसिक चीज़ आपको मिलेगी. सो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग CA or you are starting any course, like I'm not talking about CA, any course, if you are starting with this expectations कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी टू बर्स्ट योर बबल बट दैट कैन नॉट बी ट्रू. लाइक अगर मैं CA की बात करूँ तो आपको लग रहा हो कि बहुत अंधा पैसा छापने वाले हो. नहीं, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ विल बी देयर, यू कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ CTC बट अ लिमिटेड अमाउंट. लाइक आपको पास वो नहीं है कि आप अंधा पैसा कमा सको. एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि actually I don't know why I'm saying all this, because maybe I'm a bit frustrated right now, that's why I'm saying all of these things to you. But
I think, like, I just wanted to share this out, that I am not uh, getting what I wanted, like what I expected basically. बट मार्केट का सिनेरियो देखो, ठीक है मुझे अच्छा मिल रहा है, बट मार्केट वैसा नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था. आई हैव एक्सपेक्टेड अ लॉट मोर, बट इट्स नॉट लाइक दैट. तो आई जस्ट wanted to clear this thing to you, that if you are doing anything, please be aware of the reality. Please be aware what is going on in the market. Please be aware with the reality checks. Make sure you're updated with the things. Just don't plant anything in your mind based on someone's saying, based on your faculty. क्योंकि obviously CA के टीचर बोलते हैं कि एक बार मेहनत कर लो बहुत पैसा कमाओगे. कुछ CA faculties are earning, the people who are telling you, they are earning very good, but you might end up somewhere where most of the people are. You might stuck on 2 lakhs per month, 1 lakh per month. I'm not saying it's bad. No, I'm not saying it's bad. 1 lakh per month or 2 lakh per month is a very very good amount of money if you consider like that way. But what I'm saying is it's very limited. इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता. ठीक है, आप स्विच करके इंक्रीमेंट करके प्रमोशंस पाके कितना कितना कमा लोगे. इफ़ यू हैव टू रीच एट अ सर्टेन लेवल, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ ईयर्स इन सम ऑर्गेनाइजेशन, अ लॉट ऑफ ईयर्स, और you have to give, like, you have to gain a lot of experience to earn certain amount of money. So that's whatever you guys are doing, just make sure you are aware of the reality, because it is not that good, or it's not that flowery, bubbly, or whatever you are dreamt of. It's not like that. वो आपकी ड्रीम वाली दुनिया नहीं होगी. It's very not sad. I was about to say it's very sad. No, not sad, but it is what it is. Like, it's reality. You just have to face it. You have to cope up with it. And whatever you are doing, if you're preparing for CA, make sure you just see what's going on in the market, and based on that you're taking the decisions. Just don't go as it is, or don't follow things as it is. Just do your own research, do your own like, get the information on your own, and then believe on the things. That's all I just wanted to say. And I think if you are studying, you might not able to get it, but if you're already chartered accountant, or if you have already cleared some examination, and if you're working currently somewhere, then I think you might be relate to what I'm saying right now. So just a small message to you. And I think I should now get back to my Excel, which is running in the background, and I think I have to do it, because अभी 11 बज चुके हैं रात के. I don't know. Yeah, that's all. That's all for this video. I just wanted to share things because I'm feeling a bit about this, and it's basically lately my thoughts are like this only. So yeah, that's all for this video, guys. I am going to see another video. Till then, tada, bye bye, and keep aware, like, keep yourself updated with the market. Don't be delilu. Okay, it looks good. Being delusional is good, and in thoughts only. In reality, it's not. So just take all the reality checks. That's all. Okay, bye bye.